So the next database type, generally we have segregated like this in the beginning only, but this is the like flow of discrimination between the databases in Snowflake. The next one is called transient. See what actually specifies the database as transient. Transient database do not have a fail safe period, so they do not incur additional storage costs once they leave time travel. What does it mean is, see, transient means it will immediately change. It means it will not have any fail safe. It means it will be deleted immediately. You cannot store for a long time. That's why, see, fail safe period, so they do not incur additional storage costs because you are not storing for a long time. It means like come and go policy, like it will come and it will work for a little time, in a little transient time, that after that it will go. However, this means they are also not protected by fail-safe in the event of data loss. For more information, again, something like different, how to use this, how to create and everything. In addition, by definition, all schemas and consequentially all tables created in transient database are transient. It means ever changing, and every time you will lose that. For suppose you created let us say simple, I'm giving parameter, like you created a parameter A. In the place of you want to create another B, A will vanish away. It means you can work with B because A will not store for a long time. So fail safe anedi ekku undadu. It is not protected by fail safe. For more information about transient tables also you can create tables also. In the table types, again it will come like, even table types also like that only, it will be there. Permanent table or base table, temporary table, transient table, like that. Some table types also will be there. I told you why I am telling. Beginning itself I have said, ఈ tables ki తర్వాత వచ్చే remaining parameters ki everything, these are the criteria, this is the theory. Like every theory I will not read. I simply go for like summary. We will write a code. Within that code I execute each line. So what happens we tell. But really deep in depth, if you want, you have to go like this. This is the way you have to see. That's why I'm writing, I'm reading almost every line here. So this is the transient. Like default no value, the database is permanent. For suppose if you put default no value, what does it mean actually in the standard database? In the syntax, in the place of transient, I told you, in the place of transient, if you put transient, see, this is the one, this is the term. If you don't default no value, it means you are not putting any value. It means, what does it mean? It is a standard database only. ఒకవేళ నువ్వు అక్కడ ట్రాన్సియంట్ అని పెడితేనే it will become transient, otherwise it will be a standard database only or permanent database only. Clone, what actually? It specifies to create a clone of the specified source database. అంటే ఎప్పుడైతే మీరు క్లోన్ అని ఇచ్చారో సింటాక్స్ లో, it create a clone, అంటే it a particular branch it will create. It creates a particular branch of the database, source database. For more details about cloning database, this is the thing. So what actually in that, I told you clone is also, we say that like zero copy, that you can see that parameters will be there at or before timestamp. I told you, when cloning a database, and under the clone only we will use this. At or before is the another parameter. Data retention time in days is the another parameter. Under a clone database, under a clone only we will use this. When cloning a database, the at or before clause, this is the clause actually. At or before we say clause, specify to use time travel to clone the database, or clone the database at or before a specific time in the past. అంటే ఏదైనా ఒక పర్టికులర్ టైంలో, past లో, I told you historical only, future anyhow we cannot travel. We cannot expect. Anticipation is not possible. So if the specified time travel is at or before the point in time when the database was created, the cloning operation fails with an error. So at or before ఎప్పుడైతే మనం టైం స్టాంప్ ఇచ్చామో, that time you can separate, you can create a clone, or you can retain the data. So our retention అనేది, our retainity అనేది, how much and how long it is. So data underscore retention underscore time underscore in underscore days is equal to whatever the integer you give, that much will have retention time. So specify the number of days for which time travel actions, clone or undrop, can be performed. అంటే ఎన్ని రోజుల వరకు ఆ పర్టికులర్ సోర్స్ స్పెసిఫైడ్ డేటాబేస్ మీద
నువ్వు క్లోన్ కానీ అంటే కాపీని కానీ జీరో కాపీ నథింగ్ బట్ ఐ టోల్డ్ యూ క్లోన్ మీన్స్ జీరో కాపీ కానీ తీసుకోవచ్చు, లేదా అన్డ్రాప్ అంటే డ్రాప్ అయిన దాన్ని అన్డ్రాప్ చేయడం. ఈ రెండు ఆపరేషన్స్ చేయగలము. ఎప్పుడు? ఆ టైం వరకు మాత్రమే. ఆ టైం డేస్ అనేవి ఎన్నైతే మనం ఇచ్చామో రిటెన్షన్ టైం ఇన్ డేస్, అన్ని డేస్ వరకు ఈ యాక్షన్స్ అయితే చేయగలము. కెన్ బి పర్ఫార్మ్డ్ ఆన్ ద డేటాబేస్ as well as specifying the default time travel retention time for all schema created in the database. For more details, okay, sometimes default values ane untai. Generally if you don't put it, it is 1. Generally it is 1. Standard it is 1. Even though you put it or don't put it, data retention time it will take 1. I will show you as that Murali asked that. So I will show you when I created difference, or when we see the transient and the general database together, all differences will come. ఇప్పుడు నేను ఏవేవైతే చెప్పానో వాటి వాల్యూస్ కూడా. Now what are the values అంటే sometimes we represent with values. 0 means standard, 0 or 1 means standard. అంటే retention time in days, so if you put 0 or 1 database, 1 value, it is standard database. Enterprise edition అయితే 0 to 19 నువ్వు ఇచ్చుకోవచ్చు. See, I told you even in the beginning, enterprise అని ఒక ఒక ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం మనం. I told you enterprise is like something like what you call user friendly, and you will have more options. Like, see, if it is any like enterprise option, if you take 0 to 90 for permanent databases, and you can change the value 0 or 1 for transient database. But one more thing also here, if it is a what you call trial account, free account, maybe some limit will be there, because anyhow you are using 90 days only. After that you will your data will not be there in cloud. Whatever the things I have done here will not save anymore once my account is expired. అంటే అది అంతా డిలీట్ అయిపోద్ది. టెంపరీ స్పేస్ లైక్ ట్రాన్సియంట్ స్పేస్ మనకి ఇచ్చారనమాట. ఐ కెన్ గివ్ యూ దట్ ఎగ్జాంపుల్ ఆల్సో. నా ఏదైతే మనం 1 month ట్రయల్ వాడుతున్నామో ఇట్స్ లైక్ ఎ ట్రాన్సియంట్ డేటాబేస్. అంటే ఆ టైం వరకు ఉంటుంది, ఆ తర్వాత డిలీట్ అయిపోద్ది. యూ కెనాట్ యాక్సెస్ ఇట్ బ్యాక్. లైక్ సో మెనీ you know that, right? Websites also we work, domains we buy like that only. అంటే ట్రాన్సియంట్స్ ఉంటాయి, పర్మనెంట్ ఉంటాయి, ఎవర్ చేంజింగ్ ఉంటాయి. బేస్డ్ ఆన్ దట్ ఆప్షన్స్ యువర్ వెబ్సైట్ కాస్ట్ విల్ బి మోర్. లైక్ దట్ ప్రొవైడర్స్ విల్ చార్జ్ బేస్డ్ ఆన్ దట్ స్టోరేజ్ ఓన్లీ. మీరు ఎవరైనా ఎనీ టైమ్ ఇఫ్ యూ బై ఏ డొమైన్ యూ విల్ అండర్స్టాండ్ దే విల్ సెల్ స్పేస్, నథింగ్ బట్ ఎ మెమరీ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ మనీ ఓన్లీ. ఇఫ్ యూ గివ్ మోర్ మనీ దే విల్ గివ్ మోర్ మెమరీ. Like that it is. Standard is in default values. It is note a value 0 effectively disables time travel for the database. ఒకవేళ సపోజ్ మీరు 0 కానీ పర్టికులర్ గా పెడితే టైం ట్రావెల్ అనేది డిజేబుల్ అయిపోద్ది. వాట్ డస్ ఇట్ మీన్? పాస్ట్ ఆర్ హిస్టారికల్ డేటా యూ కెనాట్ క్రియేట్ ఏ క్లోన్ నథింగ్ బట్ 0 కాపీ యూ కెనాట్ క్రియేట్ బై గోయింగ్ బ్యాక్ టు ద పాస్ట్. దీస్ ఆర్ లైక్ దిస్ ఓన్లీ. maximum retention time, default DDL collation specifies default collation specification for all schemas and tables added into the database. I told you already, collateral or collation means something you are adding to that. So that is what actually collation. The default can be overridden at the schema and individual table level. And ఎప్పుడైతే ఈ default DDL collation వాడతామో that can be overridden. It means it can be overlapped. For more details, something like extension is there. Tag name can be given, specifies the tag name. Comment I told you already, you can write it. Tag name also, see, the tag value is always a string and the maximum number of characters of the flag of the tag is 256. The maximum number of unique tag keys that can be set on an object is 20. So these are the rules. Like I told you, when you go on in deep, there are many rules will be there on each parameter in a database syntax. So general usage notes, I think not that much important. And some other, see, this symbol is important. Okay, this I symbol, reverse I symbol, important. General usage notes I will explain. This something like is there, see, this is like some dangerous symbol. You can see that it means it is very, very important. And actually you will lose also any software you see, any what you call tool software you see, this symbols also important, but the people don't tell that symbols will be there like this. One dangerous symbol like this, fault symbol, and this symbol, and this symbol. Based on this symbol also information they will show. It means this is very important. It means very dangerous also like that.
It means you should be cautious because you are working with data. Remember, you are working with data which is very, very costly. Actually, fundamental గా మీకు ముందర చెప్పాను, ప్రతి కంపెనీ వాళ్ళకి డేటా అనేది ఆర్గనైజ్డ్ గా లేక 53% లాస్ వస్తుందని చెప్పి జనరల్లీ లాజిక్స్ ఆర్ టెల్లింగ్ లైక్. కానీ ఆ డేటాని, ఆ లాస్ ని తగ్గించడానికి యు ఆర్ యూజింగ్ ఏ టూల్. యు ఆర్ యూజింగ్, ఐ మీన్ యు ఆర్ వర్కింగ్ యాజ్ ఎ టెస్టర్, యు ఆర్ వర్కింగ్ ఆన్ దట్ డేటా. అంటే ఒక కంపెనీకి ఒక 100 కోట్లు కానీ లాభం వచ్చే కంపెనీకి కానీ మీకు క్లయింట్ అయితే 50 కోట్లు ఇంక్రిమెంట్ ని మీ చేతిలో పెట్టినట్టు. వీఆర్ వర్కింగ్ ఆన్ దట్. సో దట్ డేటా ఈస్ వెరీ వెరీ కాస్ట్లీ. సో ఆ డేటా అనేది ఎప్పుడు పోకూడదు కూడా. ఇట్ మీన్స్ యూ షుడ్ నాట్ లూజ్ ఇట్. కాబట్టి ఈ సింబల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో యూ హ్యావ్ టు బి వెరీ కేర్ఫుల్ వెన్ యూ ఆర్ రీడింగ్ దిస్ థింగ్. సో దిస్ ఇంపార్టెంట్ సింబల్ ఆర్ మేబీ దిస్ ఇస్ అటెన్షన్ సింబల్. Different names will be there. Software to software, tool to tool, it is different. Okay, I can see some other softwares like, but different symbols will be there. But what that symbol in that particular domain or particular tool, you have to know. So creating database automatically sets the active or current database for the current session. These things I told you already. At rendu moodu పేర్లు ఉన్నప్పుడు same database లో creating a database automatically sets it as the యాక్టివ్ ఆర్ కరెంట్ డేటాబేస్. ఏదైతే డేటాబేస్ మీరు క్రియేట్ చేశారో అదే కరెంట్ డేటాబేస్ అవుద్ది, అదే యాక్టివ్ డేటాబేస్ అవుద్ది ఫర్ ద కరెంట్ సెషన్. ఈక్వలెంట్ టు యూజింగ్ ద యూజ్ డేటాబేస్ కమాండ్ ఫర్ ద డేటాబేస్. ఐ టోల్డ్ యూ, మనం ఏదైతే డేటాబేస్ వాడదాం అనుకుంటున్నామో ఆ సింటాక్స్ తీసుకొచ్చాను అనమాట, యూజ్ డేటాబేస్ అని. ఆల్రెడీ మనం తీసుకున్నాం జస్ట్ ముందర. సో యూజ్ డేటాబేస్ ఇస్ ద సింటాక్స్ దట్ కెన్ బి టేకెన్ at that time. Command for the database. If the database with the same name already exists, I told you this, I think. An error is returned and the database is not created unless the optional or replace keyword is specified in the command. I told you, ఒకవేళ సేమ్ డేటాబేస్ ఆల్రెడీ ఒక డేటాబేస్ ఉంటే యూ హ్యావ్ టు యూజ్ దట్ ఆర్ రీప్లేస్ అని. అలానే ఆర్ రీప్లేస్ ప్రతిదానికి వాడాలని కాదు, టైం వేస్ట్ చేసుకోవాలని మాత్రం కాదు. బట్ యూ షుడ్ నో వేర్ యూ హ్యావ్ టు యూజ్ ఆర్ రీప్లేస్. మేబీ ద క్వశ్చన్ దే మే ఆస్క్ లైక్, this is it important or replace? If it is important, at what time it is important? That time you should know, you should tell that. If it is already created, then it will throw an error. In order to remove that throwing error, I have to use r replace while creating a database or while creating a table or whatever it is. Drop database, it means to remove. You know that actually you can easily see. This is also important one thing. Using or replace the equivalent using drop database on the existing database and then creating new database with the same name. However, the drop database is not permanently removed from the system. ఏదైతే మనం డ్రాప్ డేటాబేస్ వాడతామో రెండు పేర్లు ఉన్నప్పుడు పర్మనెంట్ డేటాబేస్ ఎప్పుడు రిమూవ్ అవ్వదు. నేను ఆల్రెడీ ముందరే చెప్పాను ఆ కండిషన్. ఎందుకంటే మనకి అది దాని నుంచి కదా టోటల్ డేటా మనం తీసుకుంటుంది. కాబట్టి డ్రాప్ ఎప్పుడు డ్రాప్ డేటాబేస్ సింటాక్స్ will all time work on the secondary or tangent or the next name, not the first name. So instead it is written in time travel. I told you already, storage costs కూడా తగ్గుతాయి దాని వలన. ఈ టైం ట్రావెల్ తీసుకోవడం వలన స్టోరేజ్ కాస్ట్ అయితే తగ్గుతాయి. ఆ స్టోరేజ్ టైం కాస్ట్ ఎలా ఉంటాయి లేదా టైం ట్రావెల్ బట్ యూనో ఫెయిల్ సేఫ్ ఎంత వరకు ఉంటుంది అనేది యూ కెన్ రీడ్. బట్ బేసిక్స్ ఆల్మోస్ట్ ఐ క్లియర్డ్. బట్ సి ముందర ఎందుకైతే చెప్పానంటే ఇవన్నీ చదవకున్నా కూడా మీకు క్లియర్ గా పాయింట్స్ ఇవ్వగలరు. బట్ ఇవన్నీ మీరు చదవకపోతే ఆ క్లియర్ గా నేను ఇచ్చిన ఏవైతే పాయింట్స్ ఉన్నాయో దట్ పాయింట్స్ యూ విల్ నాట్ అండర్స్టాండ్ ఇమ్మీడియట్లీ. సో దట్ ఇస్ ద ఓన్లీ పర్పస్ ఐఎమ్ గివింగ్ యూ ఓన్లీ దిస్ సెషన్ ఓన్లీ అండ్ ఓన్లీ డేటాబేసెస్ సెషన్ ఓన్లీ ఐఎమ్ గివింగ్ లైక్ దిస్. రిమైనింగ్ I will not tell you all this like line by line. So creating a new database automatically creates two schemas in the database. That's called public information schema. Already we have in the beginning classes only I explained. Default databases already ఉంటాయి, డిఫాల్ట్ స్కీమా ఆటోమేటిక్ గా ఉంటుంది. మీరు ఎప్పుడైనా కొత్తగా క్రియేట్ చేసుకోవాలనుకుంటే న్యూ స్కీమా కెన్ బి క్రియేటెడ్, న్యూ డేటాబేస్ కెన్ బి క్రియేటెడ్. ఇన్ దట్ న్యూ ఫైల్స్ ఎనీ వర్క్ షీట్స్ యూ కెన్ క్రియేట్. Transition database do not apply. I think this is okay. Attention, we will read once. Customers should ensure that no personal data other than for a user object, sensitive data, export control data or other regulated data is entered as metadata when using the Snowflake service. Should ensure that no person alantivevi enter cheyakunda undali. For more information, metadata fields in Snowflake. Actually this is like little security problem. I told you secured data problem ante very sensitive data, alantidi edaithe undo alantivi vaadoddu.
Okay, no personal data is entered as metadata when using the Snowflake service. Metadata laga ఏదైనా secure data ని వాడకూడదు. That is what actually he is telling. But where we use and all we can see later. Database replication usage notes. Replication also, one thing I think transient is over. Secondary replication, like replication uses Snowflake provided compute resources instead of your own virtual warehouse to copy objects and data. ఎప్పుడైతే రిప్లికేషన్ వాడామో, రిప్లికేషన్ అనేది వాడుతున్నప్పుడు ఇట్ యూటిలైజెస్ స్నోఫ్లేక్ ప్రొవైడెడ్ కంప్యూట్ రిసోర్సెస్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ యువర్ ఓన్ వర్చువల్ వేర్ హౌస్. అంటే వర్చువల్ వేర్ హౌస్ వాడుకున్న స్నోఫ్లేక్ ప్రొవైడెడ్ ఇంకొకటి ఏదో రిసోర్స్ ఉంది, దాట్ ఇట్ విల్ యూజ్ టు కాపీ ఆబ్జెక్ట్స్. ఆబ్జెక్ట్స్ మీన్స్ అది టేబుల్ అవ్వచ్చు, డేటా అవ్వచ్చు, స్కీమా అవ్వచ్చు, ఏదైనా వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ లైక్ and data. However, the statement timeout in seconds session object parameter still controls how long a statement runs before it is cancelled. అంటే ఎంత టైం వరకు రన్ అవుతుంది అనేది, అంటే ఈవెన్ దో ఇట్ ఈస్ రెప్లికేషన్, ఈవెన్ దో ఇట్ ఈస్ ఈజీలీ రిమూవ్డ్, ఎంత టైం వరకు ఇది రన్ అవుతుంది అనేది మాత్రం ఈ స్టేట్మెంట్ అండర్స్కోర్ టైమ్అవుట్ ఇన్ సెకండ్స్ దట్ కెన్ బి క్యాలిక్యులేటెడ్. See, it is like something 2 days they have given 1,72,800 seconds it seems. Because the initial replication of primary database can take longer than 2 days to complete. Yeah, okay. So run the following alter session statement prior executing the alter database. Alter database means to addition, have to change statement in the same session. Daniki, this is the what you call timeout మార్చడానికి, అంటే చేంజ్ చేసుకోవడానికి, ఆ సెషన్ టైమ్అవుట్ చేంజ్ చేసుకోవడానికి this is the syntax. So note that statement timeout not required. So from here I will show you, these are the examples only. So far till this point we have read the theory. See, alter warehouse also, warehouse if you want to alter my warehouse, unset statement, these are the what you call syntaxes. The examples కావాలంటే ఆల్రెడీ మీకు బిగినింగ్ లోనే చూపించాను. క్రియేట్ టెస్ట్ database my test db, create database my test db2 underscore data retention time in days. Let us say these things only I will take, because already we have just that Murali you asked na, that question also will be answered here. After that we can see remaining things. See, one database object may already exist, right? Object already exists, this one also. I will do create or replace, no? Okay, what I created, my test db is created. My test db2, actually this is which database it is, with data retention time I have created. So now I want to see show databases like ఈ మైతో స్టార్ట్ అయినవన్నీ నేను చూడాలనుకుంటున్నాను. సో మైతో ఆల్రెడీ సీ మై ట్రాన్సియెంట్ డేటాబేస్ కూడా నేను ముందు క్రియేట్ చేశాను మీకు. ఎనీహౌ ఐ టోల్డ్ యూ ఆల్రెడీ ఇన్ సీక్వెన్స్ ఐ హావ్ క్రియేటెడ్ సంథింగ్ లైక్ మై టెస్ట్ db is one database, my test db2 is another database, my transient database is another database. అంటే మైతో స్టార్ట్ అయినవన్నీ కనిపిస్తాయి ఇక్కడ. my అక్కడ ఐ మీన్ సింబల్ ఇఫ్ యూ గివ్, యూ నో నీడ్ టు రైట్ ఎవ్రీథింగ్. మైతో స్టార్ట్ అయినవన్నీ, దట్ ఈస్ ద లైక్ ఐ టోల్డ్ యూ యూనో ద యూసేజ్, మనం ఎలాగైతే వాడుతున్నామో ఈజీగా అనేది మనకి ఇక్కడ ప్లే అవుతాయి అనమాట రోల్ అంటుంది. సో ఈజ్ ఇట్ డిఫాల్ట్? నో, మై టెస్ట్ db is not default, my test db2 is not default. Is current database, which is current database here it is showing my test db2 is current database. Why? Because it is running recently. ఏదైతే మనం రీసెంట్ గా రన్ చేసామో అదే మీకు థియరీలో కూడా చెప్పారు, ఏదైతే రీసెంట్లీ you have run that is actually current database అవుతుంది. ఒకవేళ నేను చివరిలో మై టెస్ట్ db మళ్ళీ తీసుకొచ్చాను అనుకోండి, it will become a current database. ఆరిజిన్ ఐ హావ్ నాట్, ఇది ఖాళీగా ఉందంటే మీనింగ్ ఏంటి? సింటాక్స్ లో నేనేమి దీని పారామీటర్ నేను తీసుకోలేదు. ఓనర్ ఎవరు? అకౌంట్ అడ్మిన్ అంట. కమెంట్ ఐ మీన్ వీ హ్యావ్ గివెన్ ఎనీ కమెంట్ లైన్ యాడెడ్ ఇన్ ద సింటాక్స్? ఐ హావ్ నాట్ యాడెడ్, సో నథింగ్. ఆప్షన్స్ హియర్, if nothing is there means it is default standard. If something transient is there, like right options, it is like it is transient database. Transient database parameters already we have seen. It is in a particular time it will stay, and then tikku memory తీసుకోదు, because that is not stored for a long time.
రిటెన్షన్ టైం దీనికి 1 ఇచ్చాను డిఫాల్ట్ కాబట్టి, నేను దీనికి ఏది మై టెస్ట్ డిబి దీనికి 10 ఇచ్చాను సెకండ్ దానికి. ఐ థింక్ వీ హ్యావ్ క్రియేటెడ్ జస్ట్. రిటెన్షన్ టైం ఎంత ఇచ్చాను, 10 days ఇచ్చాను. ఇలా మీరు ఏదైనా ఒక రెండింటిని కంపేర్ చేయాలి అనుకుంటే, ఇప్పుడు ఇన్ని ఇక్కడ తక్కువ వచ్చినాయి కదా. ఫర్ సపోజ్ ఇఫ్ యూ గివెన్ సింటాక్స్ హోల్ థింగ్, సింటాక్స్ ఉన్న ప్రతి కమెంట్ అయినా అన్ని యాడ్ చేస్తే యూ విల్ హ్యావ్ మోర్ లైఫ్. ఇట్ మీన్స్ ఎవ్రీథింగ్ can be compared in a single view, like in a single click or in a single view you can compare all the databases that you have so far worked. అలాగే ఈ డేటాబేసెస్ ఎక్కడ ఉంటాయి అని అనుకుంటే, I told you already, even in the beginning class I told you, ఆ డేటాబేస్ లోకి వెళ్ళండి. మై టెస్ట్ డిబి ఫర్ సపోజ్ టేబుల్స్ ఏమైనా క్రియేట్ చేస్తే, ఐ థింక్ ఐ డోంట్ థింక్ ఐ హ్యావ్ క్రియేటెడ్ సంథింగ్ లైక్ ఫర్ సపోజ్ మై ట్రాన్సాక్షన్ డిబిలోకి వెళ్తే ఇన్ఫర్మేషన్లోకి వెళ్తే వ్యూస్ ఏమైనా క్రియేట్ చేస్తే వ్యూస్ ఉంటాయి. ఇవ్వండి ఇక్కడ సంథింగ్ వ్యూస్ ఆర్ దేర్. I think these are the default views, not this view. Public లోకి వెళ్ళి వ్యూస్ కానీ టేబుల్స్ కానీ ఏమైనా ఉంటే నో వ్యూస్, నో స్టేజెస్ I have created. Any table I have created, no table. I think somewhere, I think city bike I shown you right already. Table I think of create చేసినట్టున్నాను. Trips is one table I have created. You can see what are the parameters like. Okay, these are the parameters. See in the bottom you can see. You can enlarge it and you can see this one also. This thing. So today I think the database is more or less, I think it is more than enough from the databases. I think you can easily work on these things. So వీలైతే మీకు మీరుగా ఓన్గా రాయండి. లేదు నేను రాసింది ఆల్రెడీ టెస్ట్ కేస్ లాంటిది ఏదైనా ఒకటి ఉంది మీకు పంపించాలి అని అంటే I will send you. After that you put it a message. If you want I will send you the basic lines. Otherwise you write your own and you work on only databases today, and tomorrow we will see the tables and remaining things we will see. Is it okay? Can we wrap up now or anything you want to ask? Yeah, Maji. For now it is fine. I think Vijay, clear? Okay, sir. Okay. Clear. Bhargav, you want to talk? Yes, sir. I will call you personally, sir. Okay, then you call me on my number. I will talk. Now itself, I think Can I? Yeah, tell me. Can I call you after 5 minutes or? Yeah, 9:30. Now it is 9:30, na 9:13. So 9:30 you call me. Thank you, sir. Yeah, take it. Then I'm wrap. Thank you all.